this area is required. Follow evacuation route instructions. Listen to radio and television for details. Esta área debe ser evacuada de emergencia. Siga las evacuation route instructions. Listen to radio and television for details. Esta área debe ser evacuada de emergencia. Siga las instrucciones de we're going to start back to Van Nuys. Last question was Bravo 70, the lead plane for Tanker 2. Confirm. Copy. Taking a toll on the Yeah, I know, but the law is a law, though, that's for sure. Yeah. Santa Monica Yanğınsöndürmə Departamentinin briqadaları bir-bir çağırış yerinə gedirlər və onlardan biri artıq yola düşdü.
Santa Monica was a mandatory evacuation zone. We did not experience the fire, but we experienced the residual effects of the fire, including smoke and ash. We didn't have live embers. There were absolutely no fires in Santa Monica. We evacuated primarily in my apartment building because there was a buildup of smoke in my apartment building. I like that because yes. We on Tuesday, 3 a.m. I think was the 8th. At 3 a.m. Like I say, I really don't remember much. I was at work. When I come back from work, the wind was so strong, and so everything was like no power. We have no power for whole day. Tuesday, whole day. And the 8th, that was the 7th. The 8th, everything, the fire started in the morning, like 3 a.m. Okay, good. Looks like okay, great. Okay. So we are with the volunteer ministers of the Church of Scientology. Our motto is something can be done about it. So since the fire started here in LA, we've been working on distributing supplies to people who need. We've been cleaning up debris. And right now we are here in Altadena, helping people retrieve personal belongings at their property when they burn down. And we're also doing a lot of cleanups on the streets to make it safe again.
see President Trump stepping off the plane along with the First Lady. And the President and the First Lady, they'll be meeting with homeowners, as we've been mentioning, who lost everything in those fires. The President also expected to take part in a briefing with congressional leaders. These are leaders from both sides of the aisle, Democrats and Republicans. Mayor Bass is also going to be part of those discussions. You see Governor Newsom there, that exchange that we were anticipating. Prezident Trump səhər saatlarında Şimali Karolina ştatında olub və demək həmin ərazidə qasırğadan əziyyət çəkən insanlarla görüşüb və briefing keçirib. Trump məhz bu briefingində Kaliforniya səfərini xüsusi olaraq xatırlayıb və Kaliforniyada və bu ərazidə Los Angelesdə baş verən yanğınlarla bağlı xüsusi olaraq Kaliforniya qubernatoru Demokratlar Partiyasından olan Newsomu tənqid edib və bildirib ki, mən indi Kaliforniyaya gedirəm və Kaliforniyada mən iki şeyi görmək istəyirəm. Bir, seçicinin şəxsiyyət vəsiqəsi, digəri isə sudur ki, o yanğının söndürülməsində mühüm rol oynaya bilərdi. So currently we have about 3,800 structures that have been confirmed destroyed and just over 600 that are damaged. Those numbers are likely to increase as our damage inspection teams move through the impacted areas. We've received reports upon the beginning of this fire that there may have been water shortages. The fire department's jurisdiction is not the pipes, the underlying pipes under the street. But the simple fact remains that there were so many fire engines up there trying to draw off of a single resource that may have potentially caused a water shortage. Everyone is aware of it. The Department of Public Works is definitely looking into it. But the fact remains our firefighters did all they could with the resources that they had. And given the impactful winds and the fire conditions, it was very challenging to operate under those conditions. Baxtada su götürülür və götürüldükdən sonra da deməli yanğın ocağına aparılır. Baxın maşınlar vasitəsilə. This map has the current perimeter on it right here, as you can see in sort of black and red. And this footprint of the fire hasn't changed in the last 24 hours. The timing is a little bit unclear, although they are working on different zones around this fire.
outside of the footprint to get people repopulated in their houses. Hazırda mən Kaliforniyanın Altadena şəhərindəyəm və bildiyiniz kimi yanğın burada çox ciddi fəsadlar törədib. Baxın, yəni bu film deyil, bu gerçəklikdir, reallıqdır. Burada əməlli başlı elə media resurslarından da yazıldığı kimi bir apokalipsis baş verib. İnsanlar çox qısa bir müddətdə, yəni sadəcə əşyalarını belə götürmədən indi burada danışırlar, buradan çıxıb qaçıblar. Bir gecənin içində, yəni bu ərazi bir gecənin bəlkə də bir neçə saatın içində yanıb. Dağlar tərəf yanğın bax o ərazilərdən başlayıb və bura keçib. Baxın, ev. Yes. Can you say something for checking sound? Okay. Anything? We applied for the insurance and they going to help us. I don't know when, but they going to respond us. You know, what we're all working on together, whether you're in the city of Los Angeles, which is Palisades, or if you're in Altadena, which is an unincorporated area, you can go to recovery.lacounty.gov to find out where your nearest disaster recovery center is, and that's the best place to go for services and the best information. Diagonal like that, and then from there. So we have helped over, as a group, we helped over 100,000 people. And we also have about 1,500 volunteers deployed since the past 2 weeks all over LA County to respond to all the different disasters been happening here with the fires. Ərazinin ekoloji cəhətdən xilas edilməsi işləri aparılır. Yəni hava ilə bağlı burada mütəxəssislər gəlib, çünki deyir ərazi ekoloji cəhətdən çox korlanıb, ərazidə pis bir qoxu var. Həddən artıq pis bir qoxu var. Qonşusu gəlib və deyir ki, biz sizi axtarırıq və xahiş edirik bizimlə əlaqə saxlayın. Maliyyə. Hər şey yanıb külə dönüb. Hər şey. Yəni gördüyünüz kimi Altadena faktiki olarak yoktu. Bir şehir faktiki olarak tam dağılıp. Altadena is an unincorporated LA county. So you have a different kind of political structure there. Here in Palisades, for example, you have the city of Los Angeles. Pacific Palisades is part of the city of Los Angeles. But in Altadena, you don't have a city. You have the county. So the response is going to be different. You know, the county did set up a disaster recovery center at the Pasadena Convention Center. They're opening up a new Altadena disaster recovery center sometime, I think by tomorrow, to directly help the individuals over there. So you didn't have a kind of a city able to jump in. It's the county who's doing that, and we also partner with the county as well through the Department of Economic Opportunity. Yanğının başlanması səbəbindən insanlara bir nömrəli təxliyə xəbərdarlığı verilib, təxliyə tapşırığı verilib və təxliyə təmin olunub. Onu da qeyd etməliyik ki, mən artıq bir neçə dəqiqədir ki, buradayam və qatarın hərəkəti
müşahidə olunmur. Avtobuslar isə, yəni digər ictimai nəqliyyat növləri isə müəyyən bir demək, hüduda qədər gedirlər. Çünki bildirilir ki, həmin əraziyə giriş bağlanıb. Yanğınsöndürmə maşınları həmin əraziyə gedir. Çünki o biri tərəfə bizi buraxmırlar, yəni medianı buraxmırlar. Gedən mediada baxın qayıdır. Və küləyin sürəti həddindən artıq çoxdur. O ki, demək, Santa Ana küləyi ilə bağlı xəbərdarlıqlar var idi. Həddindən artıq küləyin sürəti burada yüksəkdir və bu da yanğınsöndürənlərin fəaliyyətinə deməli maliyyə törədir və mən də bu səbəbdən sales olaraq sizə selfie çəkərək sizə buradakı mənzərəni təqdim edirəm. And now to this, new video suggests that the Eaton fire may have been started at a Southern California Edison transmission tower. This is footage from a gas station security camera. Attorney Jay Edelson alleges this real-time video is the strongest evidence yet, showing sparks falling. Then, 10 minutes later, the entire hillside is ablaze. Edison officials say their electrical equipment was not responsible for the fire. No comment yet from Edison on this new video, though. Ms. Bass, some attorneys published a video about the Eaton fires started the South California Edison Tower. Could you please explain? Well, I think for both fires, we will get to the bottom of how they started, when they started, and where they started. Those investigations are barely underway. Belə deyilir ki, ümumiyyətlə bu ərazilər digər ərazilərlə müqayisədə daha çox yanğına məruz qalıb. Altadena Eaton Fires ki deyilir, bax bu ərazi idi. Bax o dağların ətəyindən başlayırdı. Dağıntının miqdarı həddən artıq çoxdur. Yəni hər addım başı bir, yəni baxırsan ki, məhəllə yoxdur. Düzdür, qalan məhəllələr var, hansı ki onlar müəyyən qədər yanğın nəzarətə götürüləndə xilas olub. Cənubi Kaliforniyaya, Los Angeles əyalətinə səhər saatlarından etibarən çox güclü yağışlar yağmağa başlayıb və bu Milli Meteorologiya Xidmətinin verdiyi proqnozların doğrulması deməkdir. Çünki bildirilmişdi ki, yaxın 3 gün müddətində, yəni yanvarın 26-sı, 27-si və 28-də əyalətdə, Los Angeles əyalətində güclü yağışlar olacaq. Və Yanğınsöndürmə Departamenti də bildirib ki, bu yağışlar əslində yanğınların hardakı müəyyən yanğın ocaqları qalıb, həmin ocaqların söndürülməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək.
yanğınsöndürənlər xüsusi olaraq bu məsələdə optimistdirlər və bildirirlər ki, yağışlar 2 gündə davam etsə artıq yanğın ocaqları tam olaraq söndürüləcək. Hansı ki, bu yağışlar yanvarın 7-dən 8-nə keçən gecə Kaliforniyada başlanmış şiddətli yanğınlar, demək, yanğınlardan sonra ən çox gözlənilən təbiət hadisəsindən biri idi.